ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, I hope everybody is doing nice Sunday morning. ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਮੈਟਰੋਐਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਲੋਇਡਸ, ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਹਲੇ ਹੁਣ ਡਿਪ ਆਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਾਰ ਗਰੁੱਪ, SPAR ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ SGRP। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਐਟਲਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਆ। Atalo Biosciences, that's quite good as well. ਇਹ ਸਾਰੇ $1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ 2-3 ਦੱਸੇ ਲਾਸਟ 'ਚ। ਮੁਡਰਿਕ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਨਰਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ। CHP ਮਰਜਰ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ CHPMW। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਪਾਉਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਬਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਡਰਿਕ ਕੈਪੀਟਲ, MUDSW, ਪਿੰਗਟਨ ਮਰੀਨ, PME। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਲੱਕੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਲੱਕੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਥ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਗਰੋਥ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੇਮ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $100 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ETF ਆ, I can give you some good ETFs actually. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ, I'm just looking for। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ always invest in diversification। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਆ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 700 ਪਾਉਂਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਨਾਟ ਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਐਂਡ 300 ਪਾਉਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। if you go on eToro, you can find what is called ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ eToro ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪੀ ਪੀਪਲ। ਕਾਪੀ ਪੀਪਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਓਪਨ ਅਪ ਬਿਗ ਵਿੰਡੋ ਹੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਡ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਐਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ, ਗੇਨਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਗੋ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਡ ਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਲਾਸਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1755%, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰ 5 ਆ, ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਅ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰ ਆ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਹਦਾ, ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਗਾਇ ਸੈਂਬੋਲੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਪੂਲਰ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ।
ਸੋ ਇਹਦੀ 59% ਰਿਟਰਨ ਆ, ਇਹਦੀ 61% ਰਿਟਰਨ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ 54% ਰਿਟਰਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰ 6 ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆ 7 ਕਾਪੀਜ਼ ਸੈਰੋ ਮੈਂਗੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦਮ ਔਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਕੈਰੀ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚਾਰਟਸ। ਸੋ ਆ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Sorry, I'm just trying to chart view. ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ eToro। Kashyap ji, it depend on too much diversification, like how much you got to invest। ਸੋ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਯੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫॉर दैट ਕਾइंड ਆਫ ਡਿਪਸ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ eToro 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ eToro ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਓਨਲੀ ਗੋਟ 2-3 ਕੋਇਨਸ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ eToro ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸਾਈਨਡ ਅਪ eToro ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ eToro ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1-2 ਕੋਇਨ ਹੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਵੇਂ 200 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਕੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। Nothing on eToro really. No, you can't check crypto on Finviz. Finviz is for stocks, but you can check crypto on coin market cap. Coin market cap ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। Lucid is good. Lucid is long term good. Nvidia ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। Nvidia is long term very good company. Nvidia ਜਿਹੜਾ long term ਬਹੁਤ good stock ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕਮਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮ ਦੀ ਡੀਲ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਲੋਕੇਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਰਮ ਦੀ ਡੀਲ ਥਰੂ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮ ਦੀ ਡੀਲ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਿਲ ਬਿਕਮ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਿਪ ਮੇਕਰ ਆ, ਪਰ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਮੈਸਿਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਬਵ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਾਊਡੇਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਚਿਪ ਮੇਕਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਗਰੋ ਫॉर ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ। crypto market, obviously crypto market steadily grow ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, so it's a good sign. Normally last year ਵੀ exactly same ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, so it's a year on year, actually year before exactly same happen as well, ਕਿ it gradually start growing, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਆ, then they start investing more and more, ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। so this is where it all comes, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, then market start booming. Yes, Lucid is a good buy. If you got an account in Binance, you can transfer your coins to Coinbase ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ crypto.com ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। It's not a big deal. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ then at least you will be safer for longer term. XRP good ਆ। XRP ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਡਿਊ ਆ ਹੁਣ XRP, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ XRP ਸਟਕ ਅਰਾਊਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ੋਨ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਔਰ ਬੁਲਿਸ਼, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਰੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। Theta is doing good actually. I don't know. Let me see. Yeah, Theta is doing good actually. The last ਜਿਹੜੀ ਆ, and price is good as well. $7.81. Yeah. Give me a second. Okay. So the last 24 hour the volume 15% up here. So which is really good sign. Obviously Binance, they who be global, they hold most of the biggest volumes. Look like it will go past $8 ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ push ਕਰ ਰਿਹਾ, but then if it's carry on with the bullish trend, it can go over $10 as well. ਇੱਕ ਮਿੰਟ guys, hold ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। Oh, sorry guys. Stock the exit point. Okay, normally if you go on Finviz, let me open the Finviz.
ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਬਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਜਾਂ ਅਬਵ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ABOS ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਆ, USA ਦਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 617 ਮਿਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ 15। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਕ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਡਿਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਪਡ ਸਟਾਕ ਜਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ $27 $26, ਬਟ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਕਰੀਨਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, floating let me just get some right filters on, yeah, market cap। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ 200 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਨਾਟ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇ ਬੀ 2 to 10 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ EPS growth ਲਾਸਟ 5 year ਦੀ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, not high, over 20%। there you go, so you can see there's the list ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। net profit margin over, so ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ over 50% ਹੋਵੇ, oh there's one left only, ਠੀਕ ਹੈ, CNNE। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੈਨਲ ਸਟਾਕ, ਚੇਤਾ ਆਹ ਸਟਾਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਈ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਨ ਹਾਈਜ਼। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਕ, ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਟ so there are news on August 20, is Kenai holding is smart long-term buy funding round in, so they had a funding round recently, 200 million funding round in single line payments. I'm just looking for the buy rating, ਇਹਦੀ buy rating ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, so we go maybe ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ different ਫਿਨਵਿਜ਼ ਮਾਈਟ ਬੀ ਮੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਰਸ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਨਵਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨਸ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਥ ਦਾ ਆ, ਫੈਕਸ ਦਾ ਆ, ਵੂ ਆ, UPRO ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਆ, the reason they're good because they got that trending line all the time carrying on। so ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, so multiple top ho chuka hai SHO da, so stay away from it। but look at this one, ECGU, so a nice steady growth here, right?
ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੱਚਿੰਗ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਦੇ and then buy it and then sorry not 400 around 101 and then you can again sell it for 2-4 pound extra ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ but then it's trending line getting narrowed so normally as an expert person ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ stay away ਰਹੋ ਜਿੱਥੋਂ narrow line ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ this one is good DIT so ਆ DIT ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮਕੌਨ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਮਕੌਨ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਟੱਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਹੇਅਰ ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ we got selling maybe 175 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 77 so that's SMA line so 179 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਜੂਗੀ then I can sell it so ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ and then how it's doing it from longer term ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਅਰਨਿੰਗਸ ਲਾਸਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ 1.6 1.5 1.39 2019 ਆ 20 ਆ ਐਤਕੀ ਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਈਟੋਰੋ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਟੋਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਟੋਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਪੋਪੂਲਰ ਆ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਆ ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਈਟੋਰੋ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਆ ਐਕਸੈਪਟ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I own all these shares except Beyond Meat. That's it. You can see. Aurora Canvas ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗਰੋਥ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ I was busy in doing other things ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ now it's not down it's not in minus but then it's not giving me much profit so ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ so it's still lying down but at the moment ਇਹਦੀ ਹੱਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ it's 100% buying happening in Aurora Canvas ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਇਸ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 371 so that's why people are buying ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ 1895 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਐਮਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਐਮਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 2800 ਸੀਗੀ 3768 ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਇੰਗ ਫॉर ਐਮਜ਼ਨ ਨੀਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨੀਓ 16 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 66-93 ਤੱਕ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ $40 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ 100% ਬਾਇੰਗ ਆ ਦੇਖੋ 99% 100% 100% 99% ਐਪਲ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਪਲ ਐਟ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਐਪਲ ਇਜ਼ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਿਲ ਬਾਇੰਗ ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਆ ਦੇ ਸਟਿਲ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟੋਇਟਾ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ it's not confirmed by company but it's all everywhere in the news they trying to launch their car by 2024 so ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੋਇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਹੁੰਡਾਈ ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਟੋਇਟਾ ਬਿਫੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾਓ ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਅਗੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਸਟਾਕ ਆ ਆਈ ਵੋਂਟ ਲਾਈ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਈਵਨ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਵੈਲ -4% ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਜ਼ 100% ਬਾਇੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਟ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ 220 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 99 ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਟਾਕ। ਸੋ 220 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰ 100 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅ 60% ਐਂਡ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਲਾ। ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟਾਕ। EasyJet is my favorite as well. EasyJet down ਆ -7%। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲਸ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਟ, make sure you're ready to hold it for 2-3 years to make really good money, really seriously good money from these airline stock. Because airline stock is just a matter of time now, it's going to start getting bust. Lloyds Bank, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਬੈਂਕ ਆ। ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਆ ਲੋਇਡਸ TSB ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟੇਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਵਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਟਿਲੋ ਆਇਲ, ਇਹਦਾ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ $12 ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਨਾਓ ਇਟਸ ਰਿਚਲੀ 44 ਨਾਓ। So it's come back down from 66. So it's a good buy to push it back in again. Metro Bank ਦਾ ਦੇਖੋ -50, ਇਹਦਾ 56 ਸੈਂਟ ਤੋਂ 160 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਲਿਟਰਲੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਇੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਚੀਪ ਸਟਾਕ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰਲੇ 2-3 ਆ ਚੀਪ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ EasyJet ਦਾ ਵੀ ਚੀਪ ਆ, ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਟੈਸਲਾ ਦਾ Beyond Meat is cheap as well. Apple is cheap as well, to be honest. 150 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। Neo is cheap. Amazon is expensive, but Aurora Canvas is cheap as well. ਸੋ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ eToro ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ eToro ਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ eToro ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਗਿਫਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਗਿਵ ਸਮ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਰ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਮਨੀ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਇਫ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ ਥਰੂ eToro. The benefit of eToro is ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ eToro ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵੀ ਆ ਤੇ they recently keep adding more and more stock now, more and more crypto as well. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ all other apps what they offer. ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ eToro ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਚ -43 ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਯੂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੋ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ। 50,000 ਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਕਰੇਗਾ? 50,148। ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਹ 50,146 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ, there you go, order is filled। ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਥੀਰੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੈਸ਼ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੈਸ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 712 ਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੈਸ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਰਨੇ 3,562। ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਫੁਲਫਿਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੋਇਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਡੈਸ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ 12,000 ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ, 5 ਡੈਸ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 1,200। ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਚੈੱਕ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ।
right? You add the quantity exactly, you check the price exactly, it will be live, price live hoegi, continuously moving hoegi just stock, then just open the trade and make sure you received order fulfilled notification. ठीक है ना? ETH बाय कितना बाय करना यूनिट्स, ਅਸੀਂ 100 ETH बाय करना, ओपन ट्रेड, सिंपल, ਰਾਈਟ। ADA ਆ ਹੁਣ ਇਹ 293 ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ADA ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ADA ਬਾਏ ਕਰਨਾ, 5000 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਡਾਲਰ ਦਾ, ਸੌਰੀ, ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ, there you go, order fulfilled, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਇਓਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਪ ਆਈ ਹੋ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕੋਇਨ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਸਹੀ ਯੂਨਿਟਸ 3000, open trade, there you go, right। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ portfolio 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 'ਚ, sorry, here is the portfolio and then here all the portfolio ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 96000 ਐਲੋਕੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਸੀਂ 96000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ $1400 ਆ। ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਲੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਯੂ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਨਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ 98000 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਕੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਇਡਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਮੈਂ ਲੋਇਡਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਇਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। Solana is down 5% ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। 139 ਪਾਉਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਡਾਲਰ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਸਟ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਸਲੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਲੁੱਕ, $22 ਤੋਂ ਲਿਟਰਲੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਡਾਊਨ। ਪਰ ਸਲੋਨਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੇਇੰਗ ਓ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ 300-400, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ 1000। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਅਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਰਾਈਵ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ 200-300% ਜਾਂ ਈਵਨ 100% ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦੈਟ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਅਰਨ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ। Yes, stop losses are very important, especially if you got a small account. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ 0.10% ਜਾਂ 10% ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਸਟਾਪ ਲੋਸ। ਹਾਂ, ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਫ ਇਟਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਪੁੱਟ ਦ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਔਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਯੂਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਓਪਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ ਬਾਈ ਸ਼ੋਰਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ. So this is how I make money. So if I open a trade in a gold or fuel, a buy it, always open a trade in buy. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, then I open a short as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, it's gonna carry on making money. And then once it start coming back up, I follow with the trailing stop loss. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ it just stop with the giving me a profit. Margin, obviously margin is really depend on how much you want to invest, what are your goals, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, how much, because normally if you leave the stock for years coming, you can carry on growing your stock. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, you can even leave it, you can even sell the stock for 10% margin, 20% margin, whatever the margin you think. You do have to have your exit strategy. It depends on how much you need that money. ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟਾਕ ਲਈ I use Webbull ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟਾਕ ਚਾਰਟਸ ਆ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ. I use ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ. I use that as well sometime now. ਤਾਂ ਪਰ Webbull ਦੇ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, because they directly link to the stock exchanges. And if you got a 5G internet, or if you got a cyber really good internet connection to your computer or phone, you will be laughing. You can make money on pennies changes as well. Yes, you can. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ. ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਨੀ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, over 80% of people ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਲੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. The simple reason is they think it's a good money, but they end up getting dipped into high leverage accounts, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, but then you end up losing real time 100% profit on it, or 100% loss on it. And if you make good 100% profit as well, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you really have to be expert to pick up the right trades. So mostly people trading ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ it's easy, you make money. No, you don't just make money. You can make money if you just follow the right strategy. So that's why ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ. ਡੂ ਨਾਟ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਗੋਟ ਰੀਅਲੀ ਸਮਬਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਯੋਰ ਹੈਂਡ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ. Do not just jump into trading on your own, because otherwise you're gonna regret the decision at the end. Because loads of people do get hyped, loads of people do get greedy while you making money. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕਲੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. and then they open multiple accounts thinking, oh ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ 10 ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ WTI ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 4 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ you end up losing money, because imagine if oil crashed, if gold crashed, and you're gonna lose so much of your money in just few seconds. So ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਮਾਓ ਨੋਰਮਲ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈਵ ਅ CFD ਅਕਾਊਂਟ, ਬਟ ਜਸਟ ਬਾਏ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਸਟ ਬਾਏ ਦ ਲੈਸ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਸਟਫ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਫ ਫਲਕਚੁਏਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਸਟਫ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਯੂਰ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟੈਡੀਲੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡ ਤੇ WTI ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ. You do not get jump straight away into trading and do gold and oil trades, because they can do you worst in seconds, in minutes. Especially gold trade ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਆ. So just be very careful and very wisely invest it. So try to invest with the stock, try to invest with the smaller crypto accounts, and then go into trading once you are sure. And try not to use high leverage account.
try to use to 20 to 1 or 30 to 1 ਜਿਹੜਾ eToro ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਵਰੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you can have 20 to 1 you can have 30 to 1 leverage and then you can register as a pro account ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ but I always recommend ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ high leverage ਦੇ ਉੱਤੇ please do not try do not jump into it and always start with investing in the stock okay so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਡਿਸਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਡਿਸਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਈ ਸੌਰਟਡ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈਣਾ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ ਸੋ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਰੀਡ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 162,000 oh my god is it 1,622,420%. Whoa. And then look at the chart still. So it had profit taking happened already. It's KNAB. Microsectors the stock see. But jeda aapa stock labna hai so aapa high trading then ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਯੂ ਨੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਸਰਚ ਇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ 2.82 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਈਡਰ ਬਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.67K ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਏ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ that bad it's only -3 but look at his chart this is decently and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋਗੇ everybody know this company General Electric ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪ ਸਕੋਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਆ but because this is a very strong company ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਆ and ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਇੰਗ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਇੰਗ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ so means either there is something coming in this company either there is something maybe earnings are coming or maybe something going to happen and ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪ ਸਕੋਰ 3 ਆ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ $41 ਹੈ which is not bad at all and a strong buy ਆ because Bank of America ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ is continuously giving growth to every time in the stock is continuously giving growth company the health 3 because obviously ਜਿੰਨੇ ਵੀ financial institutions ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ health ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ but insider buying and companies ਜਿਹੜੀਆਂ corporates ਆ ਜਿਹੜੇ whales ਆ ਕਿੰਨੀ investment ਹੋ ਰਹੀ ਆ 2.64 billion happening so this is the stock I can buy Monday Microsoft is the second stock I can buy on Monday even if the hype to 2% yeah but social volume 14 yeah stock price $300 yeah and it's a strong buy rating and look at the Microsoft chart right it goes up and comes down goes up and comes down and now it's time to go up and company health is the green 8 this is one of the best and strongest financially health companies ਇਹਦੇ 'ਚ internal trading -19K ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਪਰ then it's a billions worth of company $19,000 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ and there's external buying from the other companies 1.89 billion investments yeah so Monday ਦੇ ਜਿਹੜੇ buying ਆ Bank of America
Microsoft, Verizon, Pfizer ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ Pfizer ਨੂੰ. It's a dip. AT&T is a good buy. It's a dividend stock. Microsoft and AT&T with dividend. Coca-Cola dividend. Compass, no. Apple definitely a good buy. Compass is a good buy actually. Sorry, it's a $61 stock. It's a very strong buy, and it's giving a good trending lines as well. And company financial history health is very good. It's got insider trading minus, so no, I would say stay away from it. It's got quite a big insider trading, but external companies are 1.22 billion. But because there's insider trading, so it looks like there's a profit happening because this is the first time this stock has reached to these peaks. So possibility people are trying to, directors or internal company they hold ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ stock, they're trying to get out of it or make some profit. Possibility, yeah. Wells Fargo and Apple are the next ones to buy. Wells Fargo $44 ਦਾ stock ਆ, strong buy rating ਹੈ ਇਹਦੀ, and look at the chart. ਇਹਦੀ financial health ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ good ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, but Wells Fargo is very known company, so ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ internal buying 192k and external investment from corporates 1 billion, over 1 billion, so that's really good stock to invest. And this is the one, look at these two companies, yeah, this is Intel and Cisco. So Intel you might be able to stay away, but Cisco I can definitely recommend, because Intel is continuously losing some trade somehow, because they're losing some their licensing, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ. ਪਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਇੰਟੈਲ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ, ਐਂਡ ਸਿਸਕੋ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ with a strong buy, strong growth charts, strong financial history, internal buy selling very minor 20k, that's not bad, but 1.5 billion investment coming in. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਟੂਲਸ ਆ. ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ. ਸੋ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਫਰੰਟ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਇਟ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ. ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੌਪ ਪਾਰਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਐਂਡ ਹਾਈਪ ਚਾਰਟ. ਹਾਈਪ ਚਾਰਟ ਪੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਫ੍ਰੀ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਸ ਆਈਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋਥ ਆਈ ਆ. ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਆਵਰ ਵਾਲੀ ਚਾਰਟ ਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 4 ਆਵਰ ਲਈ. ਸੌਰੀ, so that's a daily chart. So now you can see, look at that. That's a Bank of America, and this is when last year lockdown happened, crashed. And imagine ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ $18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ, and look at that after Bank of America stock $41. So that's more than double the money, right? Last year happened, all this lockdown was happening was a blessing for all the investors in the world. Lots of people lost the money as well into these crashes. But then again, ਜਿਹੜੇ wise traders again, they open the short positions knowing that everything is going to short. So whatever they hold it, they short it, and then they made the money as everything was going down. Okay? So that's the one way to look at the charts. And now Bank of America. The next section is stats and analyst. So analyst ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ recommend ਕਰਦਾ ਆ. ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. ਸੋ ਇਹ 3 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਆਫ ਦੈਮ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ all the news about ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵੇਲ ਵਿਜ਼ਡਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੇਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਜ ਫੰਡਸ, look at that. Total calls ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਜ ਫੰਡ ਦੀਆਂ 35 million ਆ,
and total puts ਜਿਹੜੇ ਆ 37 million ਆ. That's a big money to be honest into any stock. ठीक है? So then you go back into same. When you go on options data, you can go waffles, option stats. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ options ਦੇ ਵਿੱਚ interested ਹੁੰਦੇ ਆ, they can see options. So here you go. There's a chart for the options, right? So volume 10, open interest 10, implied volatility 110%. Wow. Yeah. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਵਿਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, SEC ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਨਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, if you go right at the down, you see the company's financials. So आज सारे पुराने financial देखने हैं, you have to have a paid version of Finviz, but you can still see last 3 years of financials. So ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ income ਆ, you can see it's gone down 71, 51, 45. The simple reason is because of the lockdown ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ crash ਹੋਇਆ, then after that everything is gone down. So now financial institutions are going to come back on. So this is why it's the best time to get involved in financial institution stock. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ interest rate ਵਧਣੇ ਆ, inflation ਵਧਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ products ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ popular ਹੁੰਦੇ ਆ, and then people make a lot of money out of it. End of week ਤੇ end of month ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I do 2 type of investments. I do CFD investment ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ short term ਹੁੰਦੀ ਆ, means ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ I need at least $150,000 income minimum. ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ by the start reason ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ end of week Friday mostly financial institutions got a pressure of making money. So what they do is end of week they try to look at the stocks where they're making the most money and they're trying to sell it just to balance their books, so they got some money coming in, right? So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ financial institutions ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ whales ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ whales ਹੁੰਦੀਆਂ they normally start getting involved on Fridays because they know most of selling going to happen, most of prices are going to be down on the shares, so most of shares are going to be on sale. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਆਫ ਫਰਾਈਡੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਔਨ ਡਿਪ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ, ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬਾਏ. ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਐਂਡ ਆਫ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਆਫ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦੇ ਸੀ ਵੇ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਡੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਲ ਦੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਸ and they can rebuy it again because they know that when they're going to sell millions of pound worth of shares, other companies are going to follow suit as well, and then what they're going to do is they come back Monday and buy the dip from that. They come back on first date of next month and they buy. This is why end of month is always you see is a profit taking. End of week you always see a profit taking, and most of the time you see most of the dips are coming either end of week, either end of month, and it's a good time to buy these kind of dips as well. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ the most of stocks at the top, and then they can take their nice decent profits out. So ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ, so I do like that. So I normally take mid week, end of week as well, and mostly I take ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ this is what I'm decently making profit each investment, as long as I'm making 25% whatever I invested. I don't mind taking profit is under my CFD accounts. ਜਿਹੜੀਆਂ long term investments, I don't touch them. I don't even look at that account every day. That's what it happens. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ I'm just waiting for my accountant to let me know, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ ਆ. So I'm just waiting for his calculation, and he's going to let me know ਕਿ exactly ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਮੈਂ later on ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, maybe by afternoon. ਤੇ I will let you know. ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, so we're gonna have some time sorting out few things, and then as soon as he's here then I'll update on that video, comment ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੌਣ win ਕੀਤਾ exactly, if somebody got the answer right or not.
ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ETH, Bob, definitely you can keep it, brother. I'm not selling at least until it gets to 10K. Maybe mostly my price target ETH is I can sell it half, keep it. Dodge ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ $1 price target ਆ, I will sell it half. XRP ਮੇਰਾ $5 the price target, I will sell it half. So rest half I will keep it maybe for years to come. So this is my exit strategies on the nearest price targets. Yes, Malji, exactly. It's a smart work. Look at me, I do investing, but I still do 9 to 5 job as well. The simple reason doing 9 to 5 job is it just keeps you occupied, because investing does not need all day. You can do all day investing, you can do all day trading doing it as well, but then it's a hell a lot of stress making a big money. It really depends on your lifestyle, how you want money to, what you want money for. You can do full-time investing. Loads of people are doing it nowadays. Monthly, to be honest, it's all various. From last 3-4 months, I'm targeting over 100,000 profit at least. And before I used to do like really never used to had a kind of set figure. So now because my target is 5 million by next year. So I'm trying to increase profit every month on month. So I will share some figures. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ profit chart ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ annually goal set ਕੀਤੇ ਆ, month wise month ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ increase ਕਰਦਾ ਪਿਆ. So if you look at my profit taking in July and comparing to August or May, and it's rapidly growing, and this is what I'm trying to do. I'm trying to play big games and trying to play big buy big stocks, but only the secure stock ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I will make a good decent profit. I got some bad investments as well. ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ good investments ਹੀ ਆ. The whole reason I got the bad investment and you won't see the loss because ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ. I can wait for a year, I can wait for 2 years, I can wait for 5 years. ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੌਂਗ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ. There are some stock ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ minus the which, but then I'm really getting to that point where I can see the charts are coming back up and I can make some good money. Because last year obviously ਜਦੋਂ lockdown ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ buying ਹੋਈ ਸੀਗੀ, and most of stocks, you're making a pure profits, to be honest. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. Yeah, exactly. Peace of mind ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, because when you see lot of money coming in, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ. So you do enjoy having so much money, but then again you need a social circle as well. You need where you go out and chill around. You just have a nice time and make sure ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ freedom ਮਿਲਦੀ ਹੈ. You do the job ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, then you take that risk of joining or looking for the jobs you want to do. It's always good to have that side hustle, but then it's always good to have that mindset, peaceful mind, where you enjoying your passion, where you testing your skills. Virgin Galactic obviously freak is really down, and ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ FAA ਨੇ they grounded the fleet because what happens is when they was flying that flight, when first test flight ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ with the people in there, they had red lights coming on the engine, so they diverted their path. So ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ 47 ਸਕਿੰਟ something when they stayed in orbit, ਜਿਹੜਾ FAA ਨੇ decide ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ they diverted from their path. So they was trying to make excuses and trying to hide. So ਜਿਹੜੇ pilots ਸੀਗੇ they actually kind of lied to FAA. So what FAA done is they found it through the logs ਕਿ why this one hidden from them, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ Virgin Galactic ਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 7-8% ਸ਼ੇਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, that's why they dropped. It will come back up. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਆ, ਪਰ they trying to get best to get FAA to prove back and give them a permission to fly again. ਪਰ
it will come back up. Stock, it will definitely come back up in other stock, पर थोड़ा time लगेगा हन. But if you got investment and if you're losing, trust me, just hold on to it. A few months time, we will be all good. I got some as well, Virgin Media, da. So I don't mind. I'm losing money on it, but I keep hold on to it. That's it. Australia, the best app ਹੈਗੀ ਆ Stake and eToro you can use. eToro ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, I think you get some free shares and stuff to joining the eToro. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਜੀ. AI stocks, ਨਹੀਂ. I haven't really done any new research recently. Neither I looked into investing into new stock, but I will definitely look into it. Yes, I do futures. Yeah. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Dogecoin hold. I'm holding Dogecoin until it reaches to $1. Trust me, that's my target is. BitTorrent is a good buy as well. So it's obviously BitTorrent it's not bad. It's a good, really good coin, and it's already doing very well as well. Thank you ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ. ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ. And this is where ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ. always been teaching adults like ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ technology use ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ I always have that side hustle, and this is the whole thing I'm doing it. I'm just doing it for my peace of mind, sharing the information what I do, and there's nothing we're gonna take. If you know something, you share it. If somebody else can grow it, कोई दुआवां ही दूगा, बात तो आता कोई देर नहीं लगा. So yeah, so simple thing. Trust me, with the AMC, really, I don't know. AMC not making any profit for next couple of years. So it's only a hyped stock AMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ. So AMC ਦਾ stocks ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ profit ਦਾ decision ਬਣਾਉਣਾ ਆ, it's all up to you. I'm not even buying it. Even ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ last video I sold AMC. I don't really bother with taking risk with any of these kind of stock anymore. So AMC, GameStop, all these companies, sales are down, profits are down. They're literally not going to make any profit for a good few years. So yeah. Farhanji, platform eToro, Try212, MT5 plus 500 you can use. There's so many platforms. Thank you Lubana ji, thank you ji sir. ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ. Luna coin, sorry. Luna. Yeah, it's getting the momentum, to be honest, but I'm not sure about Luna anymore because it's काफी steady हो गया है ਹੁਣ, है ना, थोड़े दिनों ਦਾ. So and it's coming down from the from 34 to 32 now. So maybe it run out of steam. Maybe it's good to take ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ original investment and some profit out of it. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ profit ਰਹਿਣ ਦੋ. It can still carry on going up with the market momentum. ਜਿੱਦਾਂ market ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, continuously growth ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ. It can still go up. It can touch $50. It can touch $40. But
Let me see if there's any news. Layer by layer 5-week update on Avalanche. Why is Terra ecosystem delayed a major Minnesota upgrade for late September? Okay, so they was having this major upgrade for then delayed it to late September now. So maybe I think it's running out of that steam now. But only thing I would suggest you is ਇਦਾਂ ਦੇ coin ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ it's up to completely your decision ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ if I were in your position I will take half of the my original investment out and half of my profit and let rest of it run because according to charts it's steady it might can go up there is a chance because crypto market hale start hoyi hai so maybe you can still take a little risk and let it carried on but if you want to make some profit you can still take something out of it. Cardano is good long term, definitely is good. Yeah. I would say at least $6 $5-6 Cardano. Yeah. Okay guys, मैं ਹੁਣ offline हो जाना है so Sunday आ थोड़ा जा got couple of appointments ਤੇ account ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ so I speak to you. I update all the people who replied to my previous video regarding figures of profit. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ update ਕਰਦਾ ਹਾਂ exactly after working out with the accountant ਕੀ how much was the profit and then I update you guys on the video. Yeah, thank you guys for sticking around with me and have a lovely Sunday. Enjoy karo life nu and make the most of it. Rab rakha. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Bye.